các bạn sinh viên đến với buổi hội thảo trực tuyến Chẩn đoán, điều trị và quản lý chứng ngưng thở khi ngủ. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Medicenter Việt Nam, một công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam, với mục tiêu kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo hôm nay có sự góp mặt của hai diễn giả đến từ hai đất nước khác nhau. Diễn giả đầu tiên là bác sĩ Vidwajit Chakrabarty, chuyên gia nội hô hấp tại Anh Quốc, sẽ trình bày về việc chẩn đoán, kiểm tra và quản lý chứng ngưng thở khi ngủ. Và ngay sau đó, bác sĩ Arjun Dasgupta, chuyên gia tai mũi họng, bác sĩ phẫu thuật đầu và cổ tại Ấn Độ. Bác sĩ sẽ đưa ra các lựa chọn và hướng điều trị cho chứng ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ. Cùng với hai diễn giả ngày hôm nay, phiên dịch viên bác sĩ Xuân Hương và Janet Nguyễn sẽ hỗ trợ buổi hội thảo. Trước khi bắt đầu, Medicenter xin có những lưu ý sau đây. Buổi hội thảo lần này là buổi hội thảo phi lợi nhuận, mang mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình này là quan điểm của diễn giả, và Medicenter sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc, thì có thể gửi vào câu hỏi vào mục hỏi đáp Q&A để được giải đáp ở cuối buổi hội thảo. Và bây giờ đến với phần trình bày đầu tiên của của hôm nay, bác sĩ Chakrabarty sẽ trình bày những cập nhật về chẩn đoán và điều trị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở. Xin mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ. Dr. Chakrabarty, you may start your talk. Good morning and good afternoon to everybody. It's a pleasure to speak to you all today, to speak to colleagues in Vietnam or wherever you may be around the world. And my name is Dr. Biswajit Chakrabarty. I'm a consultant in respiratory, sleep and ventilation at the Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust in the United Kingdom. And what I'm going to do today is I'm going to set the scene. We're going to talk about the diagnosis, the investigations and the management of obstructive sleep apnea. So let's kick off. So before we talk about sleep apnea, I think it's really important to set a bit of a background about what sleep actually is. It used to be thought that sleep was just a single state, but we now know that sleep has multiple stages to it. Bác sĩ lại mở đầu bằng cách định nghĩa, nói đúng hơn là định nghĩa lại giấc ngủ là gì. Trước đó ta thường nghĩ là giấc ngủ là một trạng thái và một giai đoạn thôi, nhưng thực ra nó có nhiều giai đoạn khác nhau. So, if you look at the slide here, if you look at the left hand slide shows the brain waves that you see during sleep. And what you can see as you move through the different stages of sleep is that the EEG pattern starts to change. You can really appreciate the difference between awake sleep and what we call stage 3 and stage 4 sleep. Và ở bên trái này thì ta có thể thấy những sóng não, thì qua những giai đoạn khác nhau ta có thể thấy là cách điện não đồ và hình dáng của chúng sẽ thay đổi. Và đặc biệt là thấy được sự khác nhau giữa cái mà ta gọi là ngủ giấc và giai đoạn 3 và giai đoạn 4. So what you can see is that the EEG pattern starts to slow down significantly from stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. Look at the waves in stage 4. They're a lot bigger now, they're a lot wider, and that's very different from the awake stage of sleep. Và ta có thể thấy là qua các giai đoạn thì các sóng não sẽ nhỏ và chậm dần. Và ở giai đoạn thứ tư thì ta có thấy là sóng não rất là dài và rộng, và đặc biệt là dài học rộng hơn là giai đoạn ngủ thức giấc. But then check what happens when you move from stage 4 sleep to REM sleep at the bottom. REM sleep is really interesting. That's when we remember our dreams, and the EEG pattern in REM sleep is almost the same as the person is when they are awake. And that is really, really fascinating.
Và một điều nữa là ta thấy là sau giai đoạn 4 là ta bước sang giai đoạn REM. Thì ở giai đoạn này rất là thú vị bởi vì ta có thể thấy sóng não dường như là giống như là khi mà một người đang tỉnh. Và điều này thì rất là thú vị. But the difference in REM sleep is if you look on the right, if you look at the EMG, the one in the middle on the right, the muscle activity in REM sleep, what you find is that it is completely absent. The body is paralyzed in REM sleep, but the brain is active. And this stops us from acting out our dreams. So when we're dreaming at night, we don't kick our partner in bed while we're imagining playing football, basically, because while we're dreaming about playing football, because you get muscle paralysis at the corticospinal level. So my point here is that sleep is not one state. There are multiple stages of sleep. It isn't just one homogeneous state. Và đặc biệt là khi ta nhìn vào phía bên phải thì điều khác là ở điện cơ đồ thì lại thấy là không có một sóng nhất định nào. Bởi vì ở trong giấc ngủ REM thì ta sẽ bị liệt để ta không hành động ra nội dung ở trong giấc mơ mình, chẳng hạn như là không đá vào bạn ngủ cùng giường khi mà mình đang mơ đang đá bóng chẳng hạn. Và điều mà bác sĩ muốn nhấn mạnh là giấc ngủ không phải là một giai đoạn đồng nhất mà có nhiều giai đoạn khác nhau. And now, what it's important to understand is during the night, the human being goes through different stages of sleep. From being awake, you go to step 1, step 2, step 3, and then at least 90 minutes following you falling asleep, you go into what we call REM sleep, dream sleep, and then you go back to stage 1, 2, 3. But you can see that later on in the night, you're getting more and more REM sleep, which is why you wake up in the morning and you remember that dream because you've been in that REM stage of sleep. Và hiện bây giờ thì thật là quan trọng để chúng ta hiểu được rằng có nhiều giai đoạn của giấc ngủ ở trong một đêm. Và sau khi ta bắt đầu rơi vào giấc ngủ 90 phút thì sẽ bắt đầu có giai đoạn REM đầu tiên, đó là giai đoạn khi ta mơ. Và xong rồi ta trở lại một chu kỳ nữa với giai đoạn 1 đến 3. Nhưng càng về sáng thì càng có nhiều giai đoạn REM hơn. Vì vậy khi ta tỉnh vào buổi sáng thì ta sẽ nhớ được giấc mơ của mình. So now that we've done a bit of background about sleep, let's now talk about sleep apnea and what exactly is sleep apnea. And this is very, very important. So in sleep apnea, and we see the typical obese middle-aged man on the right, the airway gets narrow and the individual stops breathing. When the individual stops breathing, they are being suffocated, and this causes them to move from a deep stage of sleep to a shallow stage of sleep, and then to wake up. And this repetitive fragmentation of sleep makes them feel very sleepy in the day. Và bây giờ ta đã có một nền tảng về giấc ngủ, ta có thể nói về ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Thì đặc biệt ở trong dạng ngưng thở khi ngủ này thì như hình ở phía bên phải về một người đàn ông bị béo phì, thì ngưng thở khi ngủ được đặc trưng bởi việc sự ngưng thở do việc thu hẹp lại đường hô hấp lặp đi lặp lại trong lúc ngủ, chẳng hạn như là do việc béo phì gây nên. Và ngưng thở thì dẫn đến giấc ngủ bị đứt đoạn, mà việc đứt đoạn giấc ngủ lặp đi lặp lại này thì dẫn đến việc buồn ngủ quá mức ban ngày. And you know, it's pretty common. It affects 14% of men and 5% of women. This is not a rare condition. Và điều đặc biệt là theo ước tính thì nó ảnh hưởng 14% nam giới và 5% nữ giới. Bởi vì vậy thì ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hoàn toàn không phải là một tình trạng, một chứng bệnh không hiếm. So
let's talk a little bit about the anatomy. And again, Dr. Dasgupta is going to cover some of this in his talk. But the key message here is that within the airway, there are multiple areas where the narrowing of the airway can occur. We must understand that in human beings, the upper airway is like a collapsible tube, and there are many forces that make the upper airway collapse. Và như trong hình trên, ta có thể thấy là trong đường thở, đường hô hấp người thì có nhiều chỗ bị hẹp lại. Và nó như là một ống dài. Và có nhiều chỗ có thể bị hẹp và bị sụp đổ. So, as an individual gains weight later in life, if we're not careful with our lifestyle, what happens is that you get soft tissue, fatty deposition. This makes this tube much more narrow, much more prone to collapse. And that's one potential cause. Another potential cause is a complete anatomical obstruction, such as enlarged tonsils, as another example, or enlarged adenoids. So these are reasons why the upper airway can collapse. Not everything, but there's some reasons. Và vì thế thì nếu ta không cẩn thận với lối sống của mình thì càng lớn tuổi thì càng có nhiều những mô mềm của chúng ta có nhiều mỡ và nó làm chặn lại đường hô hấp và làm bị sụp đổ các tường của đường hô hấp, hoặc là có một sự chắn về mặt giải phẫu chẳng hạn như là amidan bị lớn, thì tất cả những điều này và nhiều yếu tố khác nhau nữa sẽ làm cho đường hô hấp trên của chúng ta bị sụp đổ. If your jaw is pushed back, some people have a jaw that is pushed back. This narrows the upper airway diameter and makes you more prone to the airways collapsing. If some individuals have other facial abnormalities that makes the airway much more narrow, and they put on weight, this is going to be a double whammy that's going to make that airway more prone to collapsing. Và còn có những yếu tố khác như chẳng hạn như có một số người có hàm bị thụt về phía trong, và một số cá nhân khác có những sự bất thường về mặt, thì những cá nhân này nếu như họ có cân nặng tăng thì càng có cơ hội cao bị bệnh OSA. So, ladies and gentlemen, what I would like to get across to you is that when you see a patient who has obstructive sleep apnea, do not just say, you must always say that obstructive sleep apnea is a syndrome, and the reason why people get it can be very different depending on the anatomy of the upper airway. So it's important to really try and appreciate that sleep apnea is a syndrome, but the cause of sleep apnea can be multifactorial. Và bác sĩ muốn nhấn mạnh là khi mình gặp một bệnh nhân bị OSA thì cần nghĩ về nó như một hội chứng, và những lý do mà một người dẫn đến bị bệnh OSA thì có nhiều lý do, và vì nó là một hội chứng và có nhiều lý do mà dẫn đến việc bị OSA. So, as an example, a young person with enlarged tonsils has a very different sleep apnea to an obese middle-aged man who has lots of fatty tissue around the upper airway. And that person has another different sleep apnea to the person who has a mandible that's pushed back called retrognathia. So my point is that start to think of this as a syndrome and what's the cause, rather than this being a diagnosis in its own right.
Và một ví dụ của bác sĩ là một người bệnh trẻ tuổi bị sưng amidan và dẫn đến OSA. Sẽ có một dạng OSA khác là một quý ông ở trung niên bị mỡ làm cho chặn đường thở, và cũng khác với OSA mỗi một người có xương hàm bị thuộc vào bên trong. Và đó là những ví dụ để chứng minh điều mà bác sĩ muốn nhấn mạnh là hãy nghĩ về OSA như một hội chứng và những gì dẫn đến OSA ở một bệnh nhân, thay vì chỉ nghĩ về OSA như một chẩn đoán riêng của nó. Another example, if you have an obese patient, a fat patient, and they have a big tummy, their diaphragm is not going to generate the same force to keep the upper airway open when it narrows. So an example is that if that person has lots of belly fat, they are not going to generate the force from the diaphragm to keep the upper airway open. And this is just another example of how obesity contributes to sleep apnea. Về một ví dụ là ở một người bị bệnh béo phì thì sẽ có nhiều mỡ ở bụng dẫn đến bụng lớn. Thì ở những bệnh nhân này thì cơ hoành sẽ không ra được đủ lực mạnh để giữ cho đường thở mở. Thì đây là một cách mà bệnh béo phì có thể dẫn đến OSA. Let's now talk about how we diagnose it through the sleep studies. This is what we call a polysomnogram. What you can see is on the person's head, you measure brainwave activity. We call that the EEG. On the nose, we measure airflow via this pneumatachograph here. And on the belly and on the chest, we have some sensors looking for the effort of the chest. And this is what we call polysomnography. Và bây giờ để đến với chẩn đoán thì đầu tiên ta có thể thấy đây là dụng cụ ghi đa ký giấc ngủ. Ghi đa ký giấc ngủ thì gồm dụng cụ ở trên đầu. Đây là nơi mà ta ghi lại điện sóng não hoạt động. Và ở mũi thì ta đo lưu lượng khí, còn ở giữa ngực thì ta đo sự hô hấp lực ở trong ngực. Very good. This is an example of a patient who has had not the full polysomnography, but what we call limited sleep study, where we don't do the EEG probes, but we have the sensor in the nose, we have the band across the chest, we have the band across the tummy, and on this girl's finger, we have the oxygen saturation probe. And this is the common test we do in the West to diagnose sleep apnea. And we call that cardiorespiratory polygraphy. We don't need the full EEG. This is what we call a respiratory sleep study. Và đây là một ví dụ của một bệnh nhân không có ghi đa ký giấc ngủ hoàn toàn, nhưng chỉ có ở mũi, đai quanh ngực, bụng và ở trên đầu ngón tay thì ghi lại độ bão hòa oxy ở trong máu. Thì đây là cách mà ta thường sử dụng ở phương Tây, thì gọi nó là ghi đa ký tuần hoàn hô hấp. So let me just move on. So let's now talk about the actual patterns that we see. In an obstructive apnea, what happens is that it is like choking me. I am being choked in bed. So on the airflow in my nose, this is completely flat. There is no airflow. But because I'm being choked, I'm trying to move my chest. So you can see that my chest and my tummy are still moving. But I have no flow in the nose because my airway is getting choked. And because I'm getting choked, you are seeing that my oxygen saturation falls. We call that an obstructive apnea. Và ở đây thì ta có thấy là khi bị nghẹt thở trên giường thì đầu tiên không có lưu lượng khí vào cơ thể. Nhưng vì ta đã nghẹt thở nên ta gắng sức để thở vào.
Và vì thế lồng ngực và bụng có đang cử động, tuy nhiên vẫn không có khí vào trong lồng ngực. Whereas, so to get an obstructive apnea, you have to have 90% or more reduction in the flow. This should last for at least 10 seconds. So it's really important to understand that we are talking no flow or very, very minimal flow, but the chest and the tummy are still moving. Và vì thế mà độ bảo hòa oxy của ta thì đi xuống, và để có thể gọi đó là ngạt thở, ngưng thở. Trong giấc ngủ thì cần phải có không một lượng khí nào đi vào cơ thể, hoặc là rất ít, trong ít nhất là 10 giây. Whereas a hypopnea is also categorized as being abnormal, but unlike an obstructive apnea, you don't need 90% reduction. You need more than 30% or equal to 30%. This should last for 10 seconds, and you should also see a drop in oxygen saturation. And we call this a hypopnea, which is, I call it not a complete stopping of the breathing, but an almost stopping of the breathing. It's important to understand that a hypopnea and an apnea go together. Và ở việc mà bị thiếu hơi thì không cần 90% giảm ở trong lưu lượng khí, mà chỉ cần 30 hoặc là nhiều hơn, 30% hoặc là nhiều hơn, và lần nữa là ít nhất trong 10 giây, và cũng có cần sự giảm sút ở trong độ bão hòa oxy. Thì sự giảm hụt này thì ta gọi là giảm thở, và vì thế thì ta cần hiểu một điều là ngưng thở và thiếu hơi thì đi cùng với nhau. And to measure the oxygen desaturation, you also use pulse oximetry, but you don't make the diagnosis or rule out the diagnosis with just the pulse oximetry alone. Và ta cũng đo được độ bão hòa ở trong oxy ở trong máu, và cũng đo được oxy thân nhiệt ở trong máu. Tuy nhiên ta không dựa vào điều này để chẩn đoán một mình. So, I've told you what an obstructive apnea is. I've told you what a hypopnea is. When you put them together, you have an apnea-hypopnea index. And how many of these you have per hour is an indicator of how severe your sleep apnea is. 5 to 14 is mild, 15 to 30 is moderate, and greater than 30 is severe. Và khi ta có sự giảm thở và ngưng thở chung với nhau và đặt chúng cạnh nhau thì ta có chỉ số ngưng giảm thở, còn gọi là AHI. Thì chỉ số này thể hiện có bao nhiêu lần một giờ thì sẽ cho ta thấy được cấp độ nặng của OSA. But whenever you see a patient with a diagnosis of sleep apnea, you cannot just say, oh, they have moderate sleep apnea because their AHI is 24, as an example. You need to tell us how symptomatic the patient is, how sleepy the patient is. And this is just one example of how we measure sleepiness, called the Epworth Sleepiness Score. You have to tell the referring doctor, or you have to, when you assess a patient with sleep apnea, you must also assess their symptoms in addition to the AHI. Nhưng ta không chỉ có thể dựa vào một mình chỉ số AHI để nói là bệnh nhân bị vừa hay nặng, mà ta còn phải dựa vào triệu chứng như là buồn ngủ và sự mệt mỏi trong ngày. Và trong khi thứ nhất là khi ta đang xem xét và khám xét bệnh nhân, và thứ hai là khi ta viết bệnh án để cho bác sĩ tiếp theo có thể thấy được, thì ta cần phải xem xét kỹ các triệu chứng này kế bên là AHI. Because
the link between AHI and sleepiness is not linear. So as an example, one man can have an AHI of 25 and he's falling asleep while driving, and he's falling asleep in front of the television, and he's having difficulty concentrating, and he's always depressed and fatigued. But another man with an AHI of 24 or 25 is absolutely fine. So my point is, do not use the AHI on its own when you assess a patient with sleep apnea. You must always look at the whole picture in terms of symptoms. Nhưng mà ta không thể dựa vào AHI không, bởi vì AHI và triệu chứng của bệnh nhân thì không tương quan quá mạnh đối với nhau. Chẳng hạn như là một bệnh nhân có nhiều sự buồn ngủ ở trong ngày và sự mệt mỏi, nhưng có AHI không cao. Tuy nhiên một bệnh nhân có AHI cao thì cũng có thể không có nhiều triệu chứng trong ngày. Và điều mà bác sĩ muốn nhấn mạnh là đây là lý do mà tại sao ta cần phải dựa vào triệu chứng lẫn AHI. Nói chung là một bức tranh tổng quát để có thể đánh giá được bệnh nhân. And also, when you assess a patient with sleep apnea, it is not just sleepiness you are looking at. You have to look at attention, memory, learning, and executive function. There's a link between sleep fragmentation due to sleep apnea and neurocognitive impairment. So it's really important you look at all these features. In children, they're not necessarily sleepy, they actually may be hyperactive rather than sleepy. So it's important to be aware that sleep apnea is linked to neurocognitive impairment. Và hơn nữa khi đánh giá bệnh nhân có OSA thì ta không chỉ dựa vào giấc ngủ mà ta còn dựa vào những yếu tố khác như là độ tập trung, trí nhớ, tiếp thu và chức năng điều hành của bệnh nhân. Bởi vì OSA thì có liên hệ với các biểu hiện sa sút thần kinh. Chẳng hạn như là ở trẻ em thì có thể là không buồn ngủ và trẻ em còn có chứng tăng động khi có OSA. Excellent. So we have sleepiness, car crash, motor vehicle crashes, waking up in the middle of the night to pass water, attention deficit problems, memory problems, teeth grinding, morning headaches. Please look out for these symptoms as a presenting complaint in sleep apnea. Và các đặc trưng của OSA thì ta có thể thấy là mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày, tai nạn giao thông, tiểu đêm, các vấn đề về nhận thức, các vấn đề về trí nhớ, lo âu, trầm cảm, nghiến răng ban đêm hay đau đầu buổi sáng. Thì tất cả những việc này đều là đặc trưng và các triệu chứng của OSA mà cần quan tâm. As an example, this is where the physical examination comes in. Dr. Dasgupta, I'm sure, will cover this. But you can see that in the individual on the left, the jaw is pushed back, narrowing the airway, making the airway more prone to collapse. This is an example of where the physical examination can help. Và đây là một ví dụ về cách mà ta thăm khám thể chất của bệnh nhân OSA sẽ giúp cho chẩn đoán. Chẳng hạn như là đây là một bệnh nhân thụt hàm. Thì khi thăm khám thể chất này sẽ giúp cho chúng ta đánh giá tốt hơn mức độ của bệnh OSA. Và chắc chắn là bác sĩ Dasgupta sẽ nói thêm về vấn đề này sau đó. And another example of enlarged tonsils. This is just the road being blocked, and this is a very treatable cause of sleep apnea in children. Và đây là một ví dụ về amidan lớn làm cho chắn đường thở. Thì đây là một nguyên nhân gây ra OSA mà rất là dễ chữa trị và rất là phổ biến ở trẻ em. And we must be aware of the fact that a diagnosis of sleep apnea is linked to a higher cardiovascular mortality. So over the next few years, these patients have a higher cardiovascular risk.
Và ta cần hiểu rằng OSA, một chẩn đoán ở OSA thì làm tăng tỷ lệ mà bệnh nhân sẽ bị mắc một bệnh về tim mạch và tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh này. And we also know that it is linked to hypertension as well. So sleep apnea is linked to hypertension. If you have a patient who has difficult to control hypertension, always think, do they have underlying sleep apnea? 88% of those people have underlying sleep apnea. Be careful of sleep apnea in uncontrolled hypertension. Và OSA thì cũng có liên quan tới huyết áp cao. Khi ta có một bệnh nhân mà khó được kiểm soát được cao huyết áp thì cần nghĩ xem họ có OSA là như một bệnh nền hay không. Bởi vì có một phần trăm rất là cao các bệnh nhân có huyết áp cao mà cũng có OSA là một bệnh nền. And the difference between sleep apnea hypertension and non-sleep apnea hypertension is that in sleep apnea hypertension, the blood pressure does not dip at night. So the clue in a 24-hour blood pressure monitor on your patient is that you do not see the dipping at night. If you find a 24-hour blood pressure monitor and the blood pressure does not drop at night, ask yourself, does my patient have sleep apnea? Và cách mà ta có thể thấy là ta có thể phân biệt được bệnh nhân cao huyết áp có OSA hay không có OSA là dấu hiệu tụt huyết áp ban đêm. Khi ta thấy là bệnh nhân không có dấu hiệu tụt huyết áp ban đêm ở trong biểu đồ huyết áp 24 giờ này thì ta cần đặt câu hỏi là bệnh nhân của tôi có OSA hay không. So the message here, sleep apnea is linked to hypertension, and somebody with difficult to control hypertension, ask, should this person have a sleep study? Và vì thế, do là bệnh OSA thì có liên quan tới cao huyết áp, khi ta thấy là bệnh nhân có cao huyết áp không thể kiểm soát được, thì ta cần hỏi bản thân là bệnh nhân của tôi có cần một bài đánh giá về giấc ngủ hay không. Excellent. So sleep apnea is also linked with a higher risk of stroke. So be careful of the stroke risk in your untreated sleep apnea patients. Và đặc biệt thì OSA cũng có tương quan với đột quỵ, thì ta cần nên xem xét rằng bệnh nhân OSA của mình có nguy cơ bị đột quỵ cao hay không. We also know that early treatment of sleep apnea following a stroke with CPAP may give patient benefit as well. So it's important to undertake sleep studies in selected patients following a stroke to look for sleep apnea. Và ta cũng biết là điều trị OSA bằng liệu pháp CPAP làm áp lực dương cao liên tục thì sẽ giúp cho bệnh nhân và giúp cho họ với lại cái nguy cơ đột quỵ của mình. Bởi vì vậy thì cần nên cân nhắc khả năng có thể giúp cho bệnh nhân có một bài đánh giá về giấc ngủ sau cơn đột quỵ. Also, for cardiac arrhythmias such as atrial fibrillation, very common, there is a big association between sleep apnea and atrial fibrillation. There's a big association between untreated sleep apnea and atrial fibrillation recurrence. So think AF, think sleep apnea. They go together. Và có một mối liên hệ đặc biệt là ta có thể thấy là giữa OSA và rối loạn nhịp tim, đặc biệt là chứng rung nhĩ. Và ta đã thấy là có mối tương quan giữa OSA không được điều trị với rung nhĩ tái diễn. Excellent. Also, there's a question that comes from this
is that if you treat the sleep apnea patient with CPAP, do you reduce cardiovascular risk? And at the moment, this is debatable. The criticism is that in this landmark trial called a SAVE trial, there was no difference in overall cardiovascular risk, but the criticism was that they did not use the CPAP for long enough. When you took the group who used the CPAP for more than 4 hours, you did start to see a signal. So the jury is still out on whether treating CPAP reduces cardiovascular risk, but the trial had significant flaws. Và ta cũng có thể đặt một câu hỏi là chữa trị bệnh nhân với CPAP là liệu pháp áp lực dương liên tục từng mũi thì có thể giảm được các sự kiện tim mạch đối với các bệnh nhân bị OSA hay không? Thì đây là một vấn đề còn khá là tranh cãi. Chẳng hạn như là ở một thử nghiệm rất là quan trọng và lớn trên thì đã tìm thấy là không có một cách nào mà sử dụng CPAP nó không làm giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch. Tuy nhiên họ đã không sử dụng CPAP có thời lượng lâu đủ ở trong đêm, và đây là một điều đáng xem xét. Khi ta phân lập được nhóm sử dụng CPAP lâu ở trong đêm thì có sự giảm trong các sự kiện tim mạch. Bởi vì vậy thì đây là một vấn đề còn tranh cãi. Excellent. We know that obesity, becoming fat, is linked to a higher risk of developing sleep apnea. If you put on 10% more weight over 4 years, you have a 32% increase in your AHI index. And we know that a 10% weight loss is linked to a 26% fall in your AHI index. So sleep apnea and weight go together because of the effect of weight on the collapsible tube, as we talked earlier. Và đặc biệt ta cũng biết là có một yếu tố liên quan giữa béo phì và OSA, chẳng hạn như là tăng 10% cân nặng có liên hệ tới việc tăng 32% trong AHI, còn giảm 10% cân nặng thì lại có liên hệ đến giảm 26% trong chỉ số ngưng giảm thở này. Thì ta cần để ý là béo phì và OSA đi chung với nhau, bởi vì việc mà cân nặng có liên quan tới việc đường hô hấp của mình bị sụp đổ như bác sĩ đã nói trước. Excellent. It is also important to diagnose sleep apnea before surgery, because if this is untreated, the patient has a higher risk of operation-related problems, difficult intubation, post-operative complications. So this is why now we are more careful in screening for sleep apnea before an operation. Và đặc biệt thì ta cần có hiểu được tầm quan trọng của việc chẩn đoán OSA trước khi phẫu thuật, bởi vì bệnh nhân sẽ có nhiều vấn đề hơn khi phẫu thuật và sau phẫu thuật nếu OSA không được điều trị. Chẳng hạn như là tỷ lệ biến chứng chu phẫu giảm được bằng liệu pháp áp lực dương liên tục để chữa OSA. Thì bởi vì vậy thì gần đây ta đặt một nhấn mạnh lên việc điều trị và chẩn đoán OSA trước khi phẫu thuật. And we know that treating patients with CPAP reduces the risk of these perioperative complications. So in the UK, we recommend patients are treated for 4 to 6 weeks before undergoing surgery. Bởi vì ta biết là tỷ lệ biến chứng chu phẫu được giảm bằng liệu pháp áp lực dương liên tục để chữa OSA, nên ở đất nước của bác sĩ là Anh thì người ta khuyến nghị là nên chữa trị cho bệnh nhân 4 tới 6 tuần trước khi đi phẫu thuật. And we use often to screen sleep apnea, they use something called a stop bang questionnaire, which is a questionnaire that you can get free off the internet. And this is commonly used
to screen for sleep apnea. And if you answer yes to 3 or more questions, you have a high risk of sleep apnea, and these patients should undergo screening. Và một công cụ mà thường dùng ở trong sàng lọc bệnh nhân là khảo sát stop band. Đây là một khảo sát ta có thể lấy miễn phí ở trên mạng và rất thường được sử dụng. Nếu bệnh nhân trả lời có cho nhiều hơn hoặc bằng 3 câu thì đây là bệnh nhân có nguy cơ cao bị OSA và nên được sàng lọc tiếp theo cho OSA. And we use CPAP to treat OSA. Pressure delivered down the airway with a machine to blow the airway open, preventing the airway from collapsing. CPAP is usually the mainstay of therapy. Và cách ta chữa trị cho OSA là sử dụng liệu pháp áp lực dương liên tục. Ở trong liệu pháp này thì ta sẽ thổi khí có áp lực dương và liên tục xuống đường hô hấp của bệnh nhân và giúp cho nó mở liên tục để cho bệnh nhân không bị ngưng thở. The problem is that some people don't use it. We recommend at least 4 hours a night for 70% of nights. But in clinical practice, a lot of people simply don't use it. And that's where other treatments come in. Và cho dù là chúng ta thường khuyến khích bệnh nhân sử dụng lên đến 70% thời lượng giấc ngủ trong một đêm, nhưng có nhiều bệnh nhân không tuân thủ. Bởi vì vậy ta còn có những biện pháp chữa trị khác. Weight loss can also be helpful, but it is better to do weight loss in combination with CPAP therapy as well, basically. Và giảm cân thì có thể hỗ trợ trong việc điều trị, nhưng tốt hơn là ta sử dụng đồng thời với CPAP làm áp lực dương liên tục. Excellent. So, other treatments are a mandibular advancement device to bring the jaw forward to prevent the jaw from collapsing. Một thiết bị ta có thể sử dụng là dụng cụ miệng để chống ngưng thở lúc ngủ, và nó ngăn là hàm dưới và hàm trên đến gần với nhau và làm cho đường thở, đường hô hấp bị hẹp lại trong lúc ngủ. And this will be covered by my other speaker as well. So this is really important. Finally, there is now more role for upper airway stimulation therapy. This is quite novel in treating sleep apnea. So you just need to be aware of this. Và gần như là cuối cùng thì chúng ta có một vai trò mới của kích thích đường thở. Đối với OSA thì đây là một cách mới để chữa trị OSA, và chúng ta cần nhận thức về điều này để có thể chào đón những điều mới sẽ tới đối với liệu pháp này. And there are less recognized treatments such as upper airway exercise training, which is now starting to come in to the forefront. So you just need to be aware of this as well. Một số cách chữa trị khác mà chúng ta cần biết tới là một số liệu pháp mà không có được đánh giá, không có được công nhận ở trong y văn, là chẳng hạn như là huấn luyện và tập luyện đường thở như có thể thấy trên hình, thì chúng ta cũng cần biết tới là những biện pháp này có tồn tại. So on this note, there is a lot to cover today, but you just need to be aware that be careful. This is a cartoon from when I was younger, and you just need to be aware that in the man on the right, Hardy, he definitely has sleep apnea. Be careful about missing it on the man on the left, Laurel, because he isn't obese, so you cannot suspect, you sometimes don't suspect sleep apnea in people who are thin. So just because you are not fat doesn't exclude the diagnosis. That is my final point. Điểm cuối cùng mà bác sĩ muốn nhấn mạnh là chúng ta cần nên kỹ lưỡng, bởi vì
ở trong tấm hình hoạt hình mà bác sĩ thường thấy hồi nhỏ là có hai người đàn ông, một người đàn ông có cân nặng lớn hơn bên phải và người phía bên trái. Nhưng thường thì ta sẽ không nghi ngờ bệnh OSA ở người đàn ông ở bên trái chỉ bởi vì ông ốm hơn. Nên thông điệp mà bác sĩ muốn gửi gắm là chỉ vì một người có cân nặng không béo phì không có nghĩa là người đó không có nguy cơ bị OSA. On this note, I'd like to conclude my talk. I'd like to thank you all for your attention. This has been a very superficial coverage of what is a very detailed topic, but I'd just like to thank you all for your attention, and we'd be delighted to take questions and answers at the end of the talk. Và bác sĩ muốn cảm ơn mọi người và kết thúc bài chia sẻ của mình. Và đây là một chủ đề rất là cần một chi tiết, nhưng bác sĩ đã trình bày một cách khá là bề mặt về những chi tiết mà ta cần biết trên bề mặt của chủ đề. Thì bác sĩ sẽ nhận tất cả những câu hỏi và trả lời các Q&A ở trong buổi thảo luận sau. Thank you. Thank you so much, Dr. Chakrabarti, for your presentation. Now we will move on to Dr. Dasgupta's presentation. Xin cảm ơn bác sĩ Chakrabarti đã đem đến những kiến thức vô cùng bổ ích về những chẩn đoán về chứng ngưng thở khi ngủ. Và đến với phần tiếp theo của buổi hội thảo, bác sĩ Arjun Dasgupta sẽ đưa ra những lựa chọn về điều trị chứng ngáy và chứng ngưng thở khi ngủ. May you share your screen, Dr. Dasgupta? Yeah, I will. Right. Is it visible? Yes, we can see it. Thank you. Thank you. Excellent talk by Dr. Chakrabarti. He really did a fascinating insight about the pathophysiology of obstructive sleep apnea. Thank you, everybody. Greetings from India to the people, for doctors in Vietnam. I believe that is going to be an exciting session. So I'm going to talk about the treatment options for snoring and obstructive sleep apnea. Xin chúc mừng bác sĩ Chakrabarti đã hoàn thành bài trình bày của mình về chẩn đoán và điều trị, chẩn đoán điều trị rất cụ thể. Xin chào các bác sĩ Việt Nam, tôi đến từ Ấn Độ, tôi tên là Dasgupta. Hôm nay tôi xin được trình bày về phần điều trị chứng ngáy và chứng ngưng thở khi ngủ. I work in, this is the place I work in, and this is my team, and this is the pulmonologist, this is the maxillofacial surgeon, this is my colleague, and like everything else, it's the teamwork which is the most important thing in diagnosing and treating obstructive sleep apnea. Can you back to the last slide? Tôi làm việc trong một đội các bác sĩ phẫu thuật, và đây là các bác sĩ cùng làm việc với tôi, và chúng tôi cùng làm việc với nhau trong việc điều trị, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. I would like to show you a slide. This is a mythical character. His name is Kumbhakarna. He is from the mythology, the Indian mythology of Ramayana. He's a giant who used to sleep for years and years. He used to snore and sleep. And when the war came and his services are needed, he has to be woken up. And you can see there is some people shouting in his ears, and there are people beating him up, and he's getting trampled with donkeys and elephants, and he's still not waking up. And you can see there is a lot of food on the side, because he will be very hungry when he wakes up. So he is probably one of the biggest example from the history and the mythology of Ramayana of obstructive sleep apnea. Đây là Kumbhakarna, một người khổng lồ, và người này thì ngủ rất là nhiều, ngáy rất là to và nhiều.
Và các bạn có thể thấy là ông này ngủ và xung quanh có những người gọi ông ấy dậy, và có những con voi đi xung quanh thì ông ấy vẫn ngủ. Và bạn xung quanh có hình ảnh thức ăn rất là nhiều vì ông này rất đói lúc thức dậy. Và đây tôi lấy hình ảnh này để mô tả chứng ngừng thở khi ngủ. So the history, I'm not going to talk about more because already Dr. Chakrabarti has covered it in details. I'm just going to go to assessing. I think if there are ENT surgeons in this group, they know what it is. This is what a deviated nasal septum is. Phần lịch sử thì bác sĩ trước đã nói, cho nên tôi sẽ không nói nữa. Và tôi tin chắc là các bác sĩ Việt Nam sẽ biết được cái tình trạng lệch vách ngăn mũi là gì. And this is what is a nasal polyp. Và đây là tình trạng đa polyp mũi. And this is an adenoid, which is at the back of the nose. Và đây là tình trạng phì đại VA ở phía đằng sau hầu họng. And in the throat, we have the tonsils. We have the grade 1, 2, 3, and 4. And you can see these huge tonsils, which must be blocking the upper airway. Và đây là tình trạng phì đại amidan, và chúng ta nhìn thấy là có 4 phân độ ở trên hình. Và hình bên trái là hình ảnh amidan rất là to chèn vào đường thở. So why are we going to evaluate? We want to... I'm sorry. Okay. Why are we going to evaluate? Because we want to do a very site-specific treatment. You probably have understood by now, there is not a single place where the obstruction is, where the air goes through your nose and passes on to your lungs. There may be multiple levels of obstruction, and it's important we find out exactly which areas the obstruction is so we can curtail our treatment. And that's going to improve the outcome, both surgical and non-surgical, and sometimes avoid unnecessary surgery as well, and may be able to offer a choice of treatments. Tại sao chúng ta phải đánh giá? Đầu tiên là để điều trị đặc hiệu. Chúng ta cần biết được vị trí tắc cụ thể. Khi khí đi vào đường hô hấp dưới sẽ có nhiều vị trí có thể tắc, và cái việc xác định chính xác cái vị trí tắc có thể cải thiện được kết quả điều trị cả phẫu thuật và không phẫu thuật, đồng thời có thể tránh được những phẫu thuật không cần thiết và có thể đưa ra nhiều lựa chọn điều trị. Thank you. And this multi-segmental phenomenon, which is not a single space which is causing the problem, like the nose or the back of the throat, the palate, and the base of the tongue. And there are various ways, I'm not going to go into details of them, which we can find out exactly where the obstruction is. So there is acoustic reflection, fluoroscopy, cephalometry, CT, dynamic MRI, sleep nasoendoscopy, and apneograph. Và đây là hiện tượng đa phân đoạn, nghĩa là từ các vị trí có thể tắc, bao gồm từ vị trí mũi, vị trí hầu, họng, miệng xuống dưới một phần của phổi. Vậy thì chúng ta sẽ có các cái xét nghiệm để xác định được cái vị trí tắc, bao gồm các cái phản xạ âm thanh, phim chụp tăng sáng truyền hình, phim cephalometry, CT, MRI động học, nội soi ống mềm đường mũi khi ngủ, đồ thị ngưng thở. So this is one of the basic things which we call a sleep nasoendoscopy. So we pass a camera down the nose to find out exactly where the snoring is from. So this is Mr. Croft and this is Mr. Pringle. And I just saw them briefly when I was working in London in the Royal National Throat, Nose and Ear Hospital. And there in 1991 first started what we now call a sleep nasoendoscopy. Và nội soi ống mềm đường mũi là một trong những cái phương pháp rất là cơ bản để chẩn đoán cái vị trí mà gây ra tiếng ngáy
Và đây là hình ảnh của bác sĩ Croft và bác sĩ Springer khi tôi đến London năm 1991, và đây là lần đầu tiên các bác sĩ sử dụng phương pháp nội soi ống mềm đường mũi khi ngủ. So this is just a small video of the sleep nasendoscopy. I think this is the one I added. So the patient is asleep, and I'm going to put a camera down the nose. So this, you can see there is a flutter. The patient is snoring, and you can see the patient is not breathing at all. And we are going down, and we are slowly seeing that there is a collapse in the upper airway. We have given a slight sedative, a combination of midazolam and propofol, and we are trying to see where the obstruction is from. And you can see where exactly the snoring is from. Và đây là video của tôi thêm vào nói về lúc mà thực hiện nội soi ống mềm đường mũi khi ngủ. Và khi mà đưa qua miệng của chúng ta, đưa qua mũi thì chúng ta đi xuống sâu về phía thanh quản, và xuống sâu hơn thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái chỗ tắc và chỗ là nguyên nhân của dẫn đến tình trạng ngáy. Starting the treatment, as Dr. Chakravarti has mentioned, the CPAP or the machine is the gold standard treatment of obstructive sleep apnea. If you go home thinking about treatment of sleep apnea, if you remember one thing, that should be a CPAP, because that treats sleep apnea. It's non-invasive, and it reverses a lot of the conditions. But I'm going to talk more about the other options available. However, it's slightly cumbersome, but the machines are getting smaller day by day. And sometimes there is a poor compliance, as shown by some of the studies that we have come across. And there is a problem of CPAP rhinitis that can be improved with medication and other treatments. Như bác sĩ Chakrabarti đã nói về CPAP, và CPAP là một cái tiêu chuẩn vàng trong điều trị OSA. Và tuy nhiên thì khi cái việc điều trị CPAP mặc dù đem lại nhiều cải thiện trong cái tình trạng bệnh, tuy nhiên thì tôi đã gặp rất nhiều cái vấn đề về giảm sử dụng máy, bởi phàn nàn rất nhiều về tác dụng phụ của khi sử dụng CPAP, bao gồm rất là phức tạp, tình trạng tuân thủ kém, tình trạng viêm mũi do dùng CPAP và các vấn đề khác. So this is what a CPAP is. There is a mask and there is a pipe that comes out, and this is the machine. This is basically a reverse vacuum cleaner which blows the air out, but obviously far more advanced. And these are the different kind of masks that can be used to blow the air in. There's a nasal mask for different patients. Và các bạn có thể thấy nhìn hình ảnh trên đây tôi trình chiếu là hình ảnh của máy CPAP, bao gồm các bộ phận là mask, mặt nạ, các cái ống, và ở máy CPAP thì có các cái đường dẫn khí vào khí ra, và mình sử dụng nhiều cái loại mask khác nhau. There are different varieties of CPAP, which is basic nasal CPAP. There is variable positive CPAP. There is ramp CPAP. There is BiPAP, and there is auto set CPAP. So these are different kind of CPAP, and which the methods we can use to treat a patient. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều cái loại CPAP khác nhau, loại hệ thống vận chuyển CPAP khác nhau. Ví dụ như là NCPAP cơ bản, VPAP, ramp CPAP, BiPAP và CPAP tự động, và có thể điều trị cho các bệnh nhân khác nhau. How does it work? It senses the flow of the oxygen that's going in. It senses the snoring and its apneas, hypoapneas, which Dr. Chakrabarti has mentioned, and it also senses the mask leak.
and it adjusts the pressures to abolish it kind of balloons up and blows up the upper airway, so we don't collapse during snoring. Và CPAP thì hoạt động như thế nào? Dựa vào các cái đặc điểm cảm nhận, đó là giới hạn lượng khí vào, khi ngáy, khi có tình trạng ngưng thở, giảm thở, khi mặt nạ bị giò, và cái CPAP như một cái bóng, và dùng điều chỉnh áp suất để loại bỏ cái giới hạn dòng khí lúc ngáy và ngưng thở. So this is a sleep apnea. I think Chakravarti has already mentioned it. I'm not going to go in there. What are the complications of CPAP? So the complication of CPAP is air leak. There is CPAP rhinitis. There may be a problem with where the masks sit. There may be a skin ulceration. The people who have claustrophobia or problem with the closed space have a problem. Sometimes you can swallow a lot of air and your stomach gets bloats out. And there is a noise of the CPAP, which is for the modern machine is not a problem because it abolishes, most of them are very, very silent. Và có một số cái biến chứng của CPAP trong quá trình sử dụng, ví dụ như bị rò rỉ khí, ví dụ như việc đeo máp thì có thể dẫn đến là viêm mũi, rách da. Một số bệnh nhân có cái tình trạng là hội chứng sợ không gian kín, có một số tình trạng là nuốt quá nhiều khí vào dạ dày và có thể gây ra tiếng ồn do máy CPAP. Tuy nhiên với cái bản hiện đại của CPAP thì hiện tại không có gây ra tiếng ồn. Thank you. Excellent. When the CPAP fails, we have to assess the upper airway again. We may think about nasal surgery. If there is a large tonsil, we can take it out. If there is a large soft palate, we can trim it. We can think about the mandibular advancement splint. We can combine any of the method. We may reduce, all of these above may reduce the CPAP pressure and improve the CPAP compliance. Và khi mà thất bại trong điều trị sử dụng CPAP để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ và ngáy thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến các cái vấn đề như là phải đánh giá đường thở trên, phẫu thuật mũi, các cái loại phẫu thuật cắt amidan, sử dụng các khung đẩy hàm dưới, các cái liệu pháp, kết hợp các liệu pháp để giải quyết cái tình trạng ngừng thở khi ngủ. So this is a mandibular advancement splint, as you can see. And this is a herb splint, which is the Rolls Royce of all the splints in there. Và các bạn vừa thấy hình ảnh của khung đẩy hàm dưới, và đây thì hình ảnh khung đẩy hớp. So it's a mouth guard like device which fits the upper and the lower teeth, and it may be of hard or maybe of soft material. And there is a two-piece design which is preferable because it pulls the jaw a little bit forward, and good retention is essential. Và đặc điểm của khung đẩy hàm dưới thì chúng ta sử dụng cái khung đẩy hàm dưới khít với cái răng trên và dưới, làm cho cái hàm dưới di chuyển về phía trước, cố định về phía trước. Có thể làm từ một hoặc là hai phần, có thể là làm bởi chất liệu cứng hoặc mềm, chỉ cứng hoặc dẻo. Thiết bị hai miếng thì được yêu thích hơn vì có thể là điều chỉnh được vị trí hàm đạt hiệu quả tối đa, và cái việc duy trì là cần thiết. These are the two methods. There is a sleep well and there is a somnoguard. This is a boil and bite device, and this is a custom-made device that are commonly used. Và đây là một số các cái thiết kế mà gần đây có thể điều chỉnh được. Nó là hai loại, là loại custom made và loại die device. Thì loại thứ nhất và loại thứ hai là hai cái loại khác nhau của cái thiết bị mask này. The patient selection is important, and you need to really find out which of the. I'm going to skip it because skip this slide because this is too much in details. This is important. This is an X-ray. This is before the splint, and this is with the splint in situ, and you can see the airway in here, which has improved a lot
after using the splint because it pulls the jaw forward. Chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh x quang cổ và x quang cổ bên và rất là quan trọng, vì là chúng ta thấy là hình ảnh trước và sau, trước và khi sử dụng cái nâng hàm thì chúng ta thấy đường thở đã được cải thiện rất là nhiều bởi vì cái hàm dưới đã được đẩy ra đằng trước. And this is the AHI before, and you can see after. It has definitely improved with the mandibular advancement splint. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở trong biểu đồ nghiên cứu giấc ngủ trước và lúc sử dụng mask thì cái chỉ số AHI đã cải thiện rất là nhiều. There are some problems. The short term is mostly pain. You may have some altered bite, increasing salivation. Long term, we are not sure, but definitely temporomandibular joint problem is there, and your occlusion, dental occlusion may change. Và tác dụng phụ của việc sử dụng nâng hàm dưới như này thì có thể có tác dụng là ngắn hạn hoặc dài hạn. Ngắn hạn thì có thể gây đau, gây khó chịu cơ thái dương hàm thoáng qua, cảm giác cắn bị thay đổi hoặc có tình trạng tăng tiết nước bọt. Với dài hạn thì cũng chưa rõ, tuy nhiên thì có thể có rối loạn chức năng khớp thái dương hàm, có thể không có sự thay đổi khớp cắn răng và có thể có sự thay đổi nhỏ ở một số bệnh nhân. Are they effective? Yes, they are. I will just leave it at that. Both for snoring and obstructive sleep apnea. And there are many articles which proves that they are pretty effective. Can you back to the last slide? Okay. Yeah. Và cái phương pháp hiệu quả sử dụng khung đẩy hàm dưới như thế này có hiệu quả không? Thì tôi xin khẳng định là nó có hiệu quả với điều trị chứng ngưng thở khi ngủ. Is there a role of surgery? Absolutely, there is a role of surgery. Where the surgery comes in mostly for CPAP failures, people who cannot tolerate the CPAP, the people who cannot tolerate the mandibular advancement splint, and specifically the upper airway obstruction, the people with have a nose block, deviated nasal septum, they need surgery. Và liệu có phẫu thuật để xử lý tình trạng chứng ngưng thở khi ngủ không? Thì câu trả lời là chắc chắn là có. Chúng ta có rất nhiều loại phẫu thuật và để được chỉ định khi mà không đáp ứng với điều trị CPAP, sử dụng khung nâng hàm dưới thất bại hoặc là có cái tình trạng tắc nghẽn đường thở trên nhiều, ví dụ như là lệch vách ngăn nhiều. The surgeries that we can do is nasal surgery. We can do an adenotonsillectomy. We can do a palatal surgery. We can do a tongue-based surgery. We can do a maxillomandibular osteotomy. We can break the bone and bring it forward. We can do a hard suspension, and obviously tracheostomy, bariatric surgery, and multi-level surgery. Và chúng ta có các cái loại phương thức phẫu thuật là phẫu thuật mũi, phẫu thuật cắt bỏ amidan, phẫu thuật chỉnh hình vòm họng, lưỡi, các cái phẫu thuật liên quan đến xương hàm trên, phẫu thuật treo xương móng, các phẫu thuật như là mở khí quản, phẫu thuật giảm cân, các phẫu thuật đa cấp độ khác nhau. For nasal surgery, it's a simple snorer, short-term improvement. There are numerous studies. For OSA, there are mainly for CPAP failures or for CPAP rhinitis, and it corrects the nasal pathologies and improves the CPAP compliance. There is no way we can underestimate the nasal surgeries. Và chúng ta có về phẫu thuật mũi thì chúng ta có dành cho những người ngủ ngáy đơn thuần, có cải thiện ngắn hạn, có thể có nhiều nghiên cứu về phương pháp phẫu thuật đường mũi, có cải thiện hơi thở, các cái hội chứng Ehlers-Danlos, cải thiện chất lượng giấc ngủ, không có nhiều thay đổi trong AHI và chứng ngưng thở khi ngủ CPAP thì khi không thành công, và cái tình trạng viêm mũi khi sử dụng CPAP hoặc là điều chỉnh các bệnh lý liên quan đến mũi, cải thiện sự tuân thủ và hiệu quả khi sử dụng CPAP. Adenotonsillectomy, the pediatric adenotonsillectomy in pediatric patient is very important, and there is adults, there are fewer studies. The effects on the tonsils, but there must be some effect, because if there is a huge tonsil, it will improve.
For pediatric patient, we have a definite proof that adenotonsillectomy does help. Và với phương pháp phẫu thuật là nạo VA thì đây là một phương pháp rất là quan trọng ở các bệnh nhi, và chúng ta sẽ có một số nghiên cứu liên quan đến các cái phương pháp phẫu thuật nạo VA này ở bệnh nhân nhi, và cho thấy cái tình trạng cải thiện sau phẫu thuật rất là cao. There is also a tonsillotomy, which is basically you reduce the bulk of the tonsil, not the take it out the wholly. You remove about 50 to 75% of the tonsil. It's a safe procedure. It's minimally expensive, but it needs some technology, and it becomes expensive. Cái phương pháp phẫu thuật cắt amidan là một cái phương pháp phẫu thuật cũng rất là quan trọng, và sử dụng đốt nhiệt bằng sóng cao tần. Thường thì sẽ cắt bớt cái từ khoảng 50 đến 70% cái kích thước của amidan, và đây là một cái phương pháp phẫu thuật an toàn và ít xâm lấn, tuy nhiên thì rất là đắt tiền. Palatal surgery, there is two kind of surgery where you just don't change anything, you just stiffen it up with implants, or you apply some heat wave over it, or you do anatomical change where you do sometimes a radical uvulopalatoplasty or minimum like a laser palatoplasty, diathermy palatoplasty. Chúng ta có các cái phẫu thuật vòm miệng và không có thay đổi giải phẫu, có thể dẫn đến sẹo hoặc lão hóa, các cái phương pháp cấy ghép, hoặc là có thể liên quan đến thay đổi giải phẫu, các phương thức phẫu thuật tạo hình lưỡi gà khẩu cái, hoặc các phương pháp tạo hình miệng bằng laser hoặc là nhiệt. Not changing the shape, there is injection snoroplasty, which is still in trial. You inject some stiffening agent, you do a radio frequency, or you put pillar implants. Và phương pháp phẫu thuật mà không có thay đổi hình dáng của miệng, ví dụ như là tiêm snoroplasty, sử dụng sóng RF, hoặc là cấy pillar. Change of the palatal anatomy is very important because you need to know how much palate to resect, and you remove the excessive soft tissue, so you maintain the normal speech, because there's some particular speakers like Arabic speakers or German speakers, they have a lot of ka in the vocabulary. You can't do this surgery to them. You have to avoid the nasal regurgitation. When you drink, you cannot come out to the nose. It can be cold steel with knife and scissors, or you can use diathermy, or you can use the lasers. Về phương pháp phẫu thuật mà thay đổi giải phẫu của vòm miệng thì chúng ta rất là quan trọng về cái việc biết là bao nhiêu cái khẩu cái sẽ diện tích phẫu thuật sẽ được dùng để phẫu thuật, và loại bỏ mô mềm vòm miệng quá mức, hay là phải cố gắng duy trì giọng nói bình thường, đặc biệt là với những người mà người ta rất là quan trọng công việc liên quan đến giọng nói, và tránh cái biến chứng là trào ngược mũi. Chúng ta có thể sử dụng dao hoặc đốt điện hoặc là laser. Yeah, I'm just going to rush through the slides. This is a very radical surgery, the radical UPPP. It's a very painful surgery. Và đây là cái phẫu thuật tạo hình lưỡi gà khẩu cái đường họng nâng cao, là một cái phẫu thuật rất là rộng. For palatoplasty, the simple snora, there is about 80% success rate. For OSA, there is about 30 to 70%. We don't know about the long-term results, but if you remove too much of the palate, you may not be able to use the CPAP. Với phương pháp phẫu thuật này, gọi tắt là UPPP, thì tỷ lệ thành công ở người ngủ ngáy đơn thuần là 45 đến 80%, ở người ngừng thở khi ngủ là 30 đến 70%. Không rõ kết quả lâu dài. Các nghiên cứu khác nhau thì có các cái thước đo kết quả khác nhau và có các biến chứng, và đặc biệt là sẽ không sử dụng được CPAP trong tương lai.
There are many different methods. I'm just going to skip this slide. There is a small video of the laser spalotoplasty. This is a laser. So it's done with a microscope, and you just measure and mark this area. And this is the laser just cutting away. You're looking for the head end, and you are just taking away some of the tissues from both sides. When it comes to the uvula, you just chomp it off 1/4 way in between, and you make it a slanting. Và đây là hình ảnh sử dụng laser trong phương thức phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật khẩu cái lưỡi gà. Và đây là cái hình ảnh mà sử dụng kính hiển vi để xem, và chúng ta thấy là người ta dùng laser để đánh dấu, và sau đó thì lấy những cái mảng mô và cắt hai bên, lấy khoảng 3 đến 4 cm của phần lưỡi gà và phần trụ hai bên. And this is what it looks like after 3 weeks. Và đây là hình ảnh sau phẫu thuật 2 tuần. There are different techniques. There are hundreds of techniques in there. This is some of them. The complication can be bleeding. There may be some voice change, but it does come back. There may be some temporary nasal regurgitation. The food comes out to the nose, and you feel like a lump in your throat sometimes with this. Và có rất là nhiều kỹ thuật trong khi thực hiện loại phẫu thuật này, và cũng có một số biến chứng như là chảy máu, thay đổi giọng nói, và được cải thiện sau tuần thứ 6. Tình trạng trào ngược ở mũi được cải thiện vào tuần thứ 2, và globus là cái cảm giác mà có một cái vật gì đó mắc ở trong họng. Fantastic, thank you. It is a painful procedure. Short-term result, as we already have mentioned. I'm going to just skip through this slide. There is a role for radio frequency. There is also called somnoplasty, there is coblation, and there is Ceylon. These are the new technologies that are coming up. Và phương pháp đốt nhiệt bằng sóng cao tần thì có các cái loại như là sonoplasty, coblation hoặc là Ceylon. Thì đây là những cái phương pháp mới. So this is the Ceylon. This is a minimally invasive procedure. You do it in the outpatients. You do 10 multiple sitting. The patient comes back. You do 10 application, 4 median. So this is the palate, and you just enter the needle and you stiffen it up. Và đây là sử dụng phương pháp sóng cao tần Ceylon. Thì chúng ta có các cái 10 application, 4 median, và đây là hình ảnh của cái khẩu cái mềm và được khi sử dụng sóng phẫu thuật ở trên bề mặt. So this is the picture of the radio frequency, how it is done. It can be done to soft palate, tongue base, and multiple treatment session is needed, as already mentioned. Và với cái phương pháp mà sử dụng sóng cao tần phẫu thuật này thì chúng ta có các cái vị trí phẫu thuật là khẩu cái mềm, ở vị trí gốc lưỡi, khẩu cái mềm hoặc là gốc lưỡi đồng thời. The tongue base is small in numbers, but about 25 to 75% success rate, depending on which study you're looking up. We don't have the long-term follow-up yet. Với cái phương pháp phẫu thuật là giảm cái độ dày của gốc lưỡi thì thực ra có số lượng phẫu thuật nhỏ, và có khoảng 25 đến 75% tỷ lệ thành công, và chúng tôi thì không có cái theo dõi dài hạn dưới 18 tháng. Hard suspension, you basically fix the hyoid cartilage with the mandible, and you pull the hyoid bone up, and it does work very well. Và cái phương thức phẫu thuật là treo xương móng, thì thực chất là chúng ta sẽ nâng cái xương móng cao lên và treo vào xương hàm dưới, và phương pháp phẫu thuật này rất hiệu quả. Maxillomandibular advancement is a major surgery. It's the most successful surgery for OSA after tracheostomy. As you know, tracheostomy is the most successful surgery. It's a very aggressive surgery. It's invasive. It has got complication, and yes.
Phẫu thuật chúng ta có phẫu thuật nâng cao hàm trên và hàm dưới MMA thì là một cái phẫu thuật lớn và là một phẫu thuật thành công nhất trong điều trị chứng ngừng thở khi ngủ sau mở khí quản. Và đây là một cái phẫu thuật tiến triển và là một phẫu thuật xâm lấn cho nên cũng có nhiều biến chứng kèm theo. When can you do the surgery? There is Stanford two-phase recommendation, which is phase 1, you do the septum, the palate, and the tongue, and the phase 2, you do the mandibular and maxillomandibular advancement. There's a Mannheim, is Germany. He says that it's done in a single stage, all of them, the septum, palate, tongue, higher suspension, all of them are done in the same phase. And Royal National Throat Nose and Ear Hospital, grade 3, it has got the recommendation is you do a laser uvuloplasty and radio frequency tongue base in one go. Với phương thức phẫu thuật đa cấp độ chúng ta có 2 giai đoạn khác nhau, đó là giai đoạn 1 bao gồm chỉnh hình vách ngăn vào miệng lưỡi, và giai đoạn 2 là sử dụng phương pháp phẫu thuật MMA. Thì Mannheim là một bác sĩ ở người Đức và bác sĩ đã khuyến cáo là làm cùng một thì các cái giai đoạn này để giảm cái thời gian phẫu thuật. The telerobotic surgery is one of the new things, the robots, the Da Vinci system. It addresses the disadvantage of the conventional and endoscopic techniques, like the less restricted airway, which the robots is probably going to be in the future to do mainly the tongue-based surgeries. Và phẫu thuật điều khiển từ xa sử dụng robot là một cái phương thức phẫu thuật mới, và phương thức phẫu thuật này thì là một cái phương thức tạo điều kiện thuận lợi cho những cái kỹ thuật xâm lấn, và trong tương lai thì có thể đây sẽ là một cái phương thức phẫu thuật chính. So this is not the robots that we are talking about, but this is the Da Vinci. It's got the arms, it's got the consoles, and it's got the eyes that you can see with the endoscope, and you have got the arms which you can control, and it moves in all the direction, or all 360 degree. Chúng ta có tôi chiếu cấp cái hình ảnh về robot, thì hình ảnh đầu tiên là không phải robot mà tôi nói đến, các cái hình ảnh sau là hình ảnh robot khi mà chúng tôi sử dụng để thực hiện khi thực hiện phẫu thuật, và có mắt là sử dụng các cái kính nội soi nhỏ, và có tay, phần tay để chúng tôi cầm điều khiển khi mà phẫu thuật. Excellent. These are some of the pictures of a robotic surgery. This is the tongue base, as you can see, the epiglottis, and you access there, and you can reach there very easily where your hands cannot reach, your instruments cannot reach. The robot reaches very well, and this is the end product. You can see that some of the tongue base is being removed, and we have removed the epiglottis, and this is the final product. Và chúng ta thấy đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân được phẫu thuật bằng việc sử dụng robot, và robot có những cái cánh tay mà rất là nhỏ và có thể với tới được những cái vị trí mà nếu mà sử dụng tay thường thì có thể là không tới được, bởi vì cái đường phẫu thuật nhỏ. Và đây là những cái hình ảnh mà nền của lưỡi đã được phẫu thuật cắt bỏ. So bariatric surgery is the last bit. Bariatric surgery for the people who are morbidly obese, it reduces the weight, and there are studies which has shown that it reduces the mortality. Và phẫu thuật giảm cân là một phẫu thuật rất hiệu quả cho những người có chứng ngưng thở khi ngủ và các cái rối loạn chuyển hóa ở những người béo phì mức độ nặng, và giảm tỷ lệ tử vong. And you have to be really careful about the anesthesia, the pre-medication analgesia, as Dr. Chakravarti has already mentioned. There may be some serious post-operative problems. So you have to think about the nasopharyngeal airway to put in, so that the patient doesn't, because these patients already have a very difficult breathing thing, and there will be a lot of swelling. So be very careful in the post-operative period. And if any doubt, put them in the pediatric cardiac unit or the high dependency unit. Và gây mê là một
cái vấn đề mà và rất là cần được quan tâm về vấn đề trước dùng thuốc, về vấn đề giảm đau, về vấn đề đường thở mũi họng và ở các cái trung tâm và đặc biệt ở những cái trung tâm điều trị chăm sóc nâng cao và chăm sóc phụ thuộc này như thế này thì những bệnh nhân của chúng ta có rất là nặng nề về tình trạng thở, vì vậy chúng ta cần phải chú ý cái vấn đề gây mê cho bệnh nhân. The conclusion is you have to really evaluate the upper airway through mainly nasal endoscopy or sleep nasal endoscopy. The patient selection is very important. General factors, smoking, BMI is very important. You have to combine the different treatment modalities because one person may not be able to treat it properly. And multidisciplinary approach, the pulmonologist and the ENT surgeon, the maxillofacial surgeons, all working together. You need to think about multi-level surgeries if needed, and surgery plus mandibular advancement splint may reduce the CPAP pressure. So think out of the box, each patient is different, and radio frequency is a minimally invasive good adjunct to the whole basket. Và chúng ta đến với phần kết luận thì đầu tiên là việc đánh giá đường thở trên bằng sử dụng nội soi qua đường mũi là rất là quan trọng, và chúng ta cần phải lựa chọn bệnh nhân phù hợp, đặc biệt là chú ý đến các yếu tố liên quan đến BMA và hút thuốc lá hay không. Chúng ta cần phải kết hợp các cái phương thức điều trị phù hợp, vì một số bệnh nhân được điều trị bởi cái phương thức mà không phù hợp với tình trạng cá nhân của bệnh nhân. Chúng ta có các cái nguyên tắc và tiếp cận đa ngành, các cái phẫu thuật đa mức độ. Việc kết hợp phẫu thuật và sử dụng nâng hàm thì có thể giảm được cái áp lực khi sử dụng CPAP, và cái việc sử dụng sóng vô tần vô tuyến để hỗ trợ rất là tốt trong quá trình điều trị chứng ngưng thở khi ngủ. And with that, thank you very much. That's the end of my. Cảm ơn các bạn. Đây là bài trình bày của tôi. Thank you so much, Doctor. Và cảm ơn các bác sĩ. Và bây giờ chúng ta đã đến với phần Q&A, là phần câu hỏi và thảo luận. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ là vai trò của MMA là phẫu thuật nâng cao hàm trên hàm dưới. Thì câu hỏi là vai trò của phẫu thuật này thì một số nghiên cứu đã cho thấy là hiệu quả của nó ngang bằng so với CPAP và có tỷ lệ tuân thủ cao hơn. Thì ý kiến của bác sĩ về phẫu thuật này là gì? Cảm ơn ạ. And the question is, what is the role of maxillomandibular advancement? And some studies have shown its effectiveness is equal to CPAP with a higher compliance rate. What is your opinion on MMA? Thank you. Is it for me? Yes. Okay. Maxillomandibular advancement surgery is very effective. However, it is a big surgery. It is an invasive surgery. It is a painful surgery, and it has got its fair share of complication. We tend to go for maxillomandibular advancement for people who have congenital skeletal defects, where there is no other way, very small chin, retrognathia. For them, there is no other option. And the CPAP, obviously, there is a failure of CPAP. Then we think of maxillomandibular advancement. Or you have tried all the other methods and they all failed. Then you go for maxillomandibular advancement. It should be kept in reserve for when others have failed. There are other methods you need to try before going into maxillomandibular advancement. Thank you, Doctor. Câu trả lời của bác sĩ là về vai trò của nẹp nâng hàm dưới, thì cái phương pháp này thì như tôi đã trình bày lúc nãy là có cái hiệu quả để đẩy cái hàm dưới ra và giảm cái tình trạng ngưng thở khi ngủ hoặc là ngáy. Và tất nhiên thì cái việc sử dụng CPAP và việc sử dụng MMA là tùy tình huống, đặc biệt với những cái bệnh nhân mà có có cái cằm nhỏ và khuôn mặt nhỏ xuống dưới như thế này, xuống dưới thì sẽ khá là khó trong cái việc sử dụng mát của CPAP và giảm cái hiệu quả sử dụng CPAP.
thì MMA lúc này có thể là một cái lựa chọn tốt cho bệnh nhân. Vì vậy việc sử dụng phương pháp điều trị nào là CPAP hay là MMA thì sẽ tùy theo vị trí, tùy theo bệnh nhân và cách chúng ta quan sát từng bệnh nhân cụ thể. Please. Janet, you need to unmute yourself. Yes, apologies. Và câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Chakrabarti là làm thế nào để phân biệt hội chứng ngừng thở khi ngủ với cả chứng buồn ngủ quá mức ban ngày nguyên phát và cách phân biệt OSA với ngáy to ở người lớn? And the question was, may I ask how to distinguish sleep apnea syndrome from excessive daytime sleepiness, EDS, and loud snoring by other reasons in adults? For Dr. Chakrabarti. Thank you for the question. It's very simple. Excessive daytime sleepiness. If you have sleep apnea, you have to have an apnea-hypopnea index of 5 or more on a sleep study. For instance, if I haven't slept last night, my EPIC score might be quite high now. I don't have sleep apnea. I've just had insufficient sleep. Similarly, if I have narcolepsy or some other condition, I don't have sleep apnea, I have excessive daytime sleepiness. So in order to have excessive daytime sleepiness with sleep apnea, your throat must narrow and you must stop breathing at least 5 times an hour overnight. So you have to have the abnormal test showing that you are stopping breathing overnight. Thank you for the answer, doctor. I will translate. Và để trả lời câu hỏi là sự khác nhau giữa EDS với lại sleep apnea là ngưng thở khi ngủ là khá là đơn giản, là mình phải có một cái chỉ số khi mà ta test về giấc ngủ là sleep study. Thì trong cái bài thăm khám về giấc ngủ này thì ta cần phải có một chỉ số là API là dừng nhiều hơn 5 lần một giờ. Dừng trong những lần ngừng thở này thì sẽ cho thấy là những bệnh nhân có bệnh sleep apnea. Còn bệnh EDS thì bệnh nhân chỉ không có sự tỉnh táo và bị buồn ngủ ban ngày, chứ không có cái chỉ số API cao này. Và kết luận của bác sĩ là sự khác nhau chỉ là ta cần phải có một cái chỉ số lâm sàng bất thường nằm ở trong cái lĩnh vực là ngừng thở khi ngủ. Thank you. If there are any other questions for me, I have to leave in about 5 minutes. So if there's any other questions, please direct them to me, if that's okay. Yes, okay. Yes, then in that case, I will direct the questions for Dr. Chakrabarti right now as well. And the next question for Dr. Chakrabarti is how OSA is related to age in young children, and how can it be classified according to the percentile classification? I didn't understand that. How is it related to age? Yes, in young children. Children. Yeah, I'm not quite sure what the questioner really wants. I mean, any apneic event, any stopping breathing in a child isn't necessarily a good thing. So whilst we have a threshold of 5 in adults, we will say that any child who stops breathing is, and I think the frequency tends to decrease as that child gets older. So you see it a lot more in very young children and infants. But what happens is when they get to teenagers, a lot of them actually grow out of it and they don't need anything invasive at that time. So it's most frequent in the more infant stages, but then as the child grows up, some people actually, as the adenoids shrink, Dr. Dasgupta will be an expert in this area, there's a decrease in the frequency of that sleep apnea. I don't know if Dr. Dasgupta wants to add to that. Can I? Chakrabarti, very nice sharing the data with you. If you have to go away, we will understand. Thank you very much.
The children, the sleep apnea is very common and is usually in the age where the tonsil and the adenoids hypertrophy, which is about 8 to 10. And the difference with them, with the adults, is the adults with the sleep apnea, they feel sleepy during the day. With the children become hyperactive. So they are misdiagnosed as ADHD and given drugs, and they will be they need to be diagnosed because it affects their study, it affects their school. It also can cause really cardiac events as well. Thank you for your sharing, for both of your sharings, and I'll translate it. Và câu hỏi là OSA thì có liên quan như thế nào đến độ tuổi ở trẻ nhỏ và ta có thể phân loại như thế nào? Thì bác sĩ đã trả lời một cách tổng quát về ở trẻ nhỏ. Thì ở trẻ nhỏ thì việc OSA hay là ngừng thở khi ngủ thì đều là không tốt, nhưng cũng khá là thường thấy. Thì thường là có thể thấy ở trẻ sơ sinh, và khi trẻ lớn lên hoặc là đến tuổi teen thì sẽ ngừng lại. Và tuy nhiên thì cũng có nhiều trường hợp bị OSA nhưng bị chẩn đoán sai là thành tăng động, bởi vì triệu chứng ở trẻ em và ở người lớn thì khác nhau. Ở trẻ em thì xuất hiện nhiều bởi vì trẻ em có một amidan và cũng như là da lớn. Vì vậy thì khoảng ở tuổi 8 đến 10 thường thấy nhiều. Ở những trẻ mà bị chẩn đoán sai thì thường bị bắt đầu những cái liệu trình thuốc mà bị sai, chẳng hạn như là dành cho bệnh tăng động, thì sẽ dẫn tới những cái triệu chứng khác và cũng như là các yếu tố nguy cơ về tim mạch, và cần có một chẩn đoán đúng dành cho các trẻ em ở tuổi này. Thank you. And the next question as well is for snorers, how do they have a risk for OAS? I think before, I mean, I'll take this and then hand over maybe to Dr. Dasgupta. I think snoring is a narrowing of, you've got to see snoring as a spectrum, sleep apnea, snoring. So people, snoring is simply the noise made by a narrowed airway, effectively. And some of those people will just snore with a narrowed airway, but they don't actually have sleep apnea. They'll just snore. But then as the condition progresses, some people then go on to actually stop breathing and develop sleep apnea. So you've got to see snoring as a spectrum with then stopping breathing, sleep apnea, and those things. So that's how you have to look at snoring when you approach that patient. Thank you so much. Và câu hỏi đó là, xin hỏi bác sĩ thì người ngủ ngáy có nguy cơ bị OAS không và như thế nào? Thì bác sĩ nói là đối với bệnh nhân có triệu chứng ngáy nhiều thì ta nên nhìn vào việc ngáy, thì triệu chứng ngáy như là một cái phổ quang, và thì ngáy thì là một cái triệu chứng xảy ra khi mà đường hô hấp, đường thở của ta bị thu hẹp lại, và ở đầu nặng nhất của phổ quang là khi đường hô hấp này đổ sụp hoàn toàn, và khi đó thì ta mới ngừng thở. Thì đây là độ nặng hơn của việc ngáy. Thì đây là cách mà ta bắt đầu tìm hiểu và chẩn đoán khi ta có một bệnh nhân mà ngáy, là phải ở đầu khác của phổ quang là có sự ngưng thở. Snoring does not mean sleep apnea. It does not equate to sleep apnea. Some people are just simple snorers with a normal apnea-hypopnea index. But snoring should at least trigger suspicion of the presence of underlying sleep apnea, but not all snorers have sleep apnea. This is the point I want to sort of get across. Và bác sĩ cũng nhấn mạnh là ngáy thì không tương đồng với bệnh OSA, không tương đồng với bệnh ngưng thở, và có rất nhiều người ngáy nhưng mà có chỉ số API bình thường, nhưng việc ngáy thì ít nhất là cũng phải khiến cho ta nghi ngờ là bệnh nhân có thể có khả năng có bệnh OSA, nhưng mà tất nhiên là không phải là người ngáy nào cũng có bị OSA. Thank you so much, Dr. Chakrabarty. Và câu hỏi tiếp theo
là OSA thì cách điều chỉnh các thông số khi dùng CPAP and how to adjust the CPAP specification for patients, please, for Dr. Dasgupta. Oh, for me? Sorry, say it again. Yes, it was a question about how to adjust the CPAP specifications for individual patients. Usually there is two kind of pressure. I think that Chakraborty was better to deal with it. Do you want to take this question? Yeah, I mean, right. So when you put positive pressure down someone's throat, there are two ways which you can do it. The first is you can dial in a fixed pressure. So you can say, oh, I will give this patient a pressure of 8 centimeters of water or 7 centimeters of water. And the way you work out what that pressure requirement is that you can use an equation called the straddling equation to work out how much pressure that patient needs. And that is dependent on a number of underlying variables. However, the other type of method is the auto set pressure, where the machine senses the narrowing of the airway, and if the airway is now open, the machine's pressure goes down. But if the machine detects the airway is narrow, the machine increases the pressure. So the pressure is adjusted automatically to the diameter of the airway. So we have fixed pressure and we have automatic pressure. And the way that these machines work is that they have a sensor which detects the apnea-hypopnea index when the patient is on CPAP. So as an example, 3 months after someone has started on CPAP and I have given them a pressure of 8 centimeters of water, if the AHI, apnea-hypopnea index, is still high, above 5, 8, 9, 10, and that patient is sleepy, I will increase the pressure to bring the apnea-hypopnea index down. And that is how we titrate fixed pressure. Auto set is a different story. It's fire and forget. You have a pressure range from about 6 or 8 at the bottom and 20 at the top. And the machine will automatically adjust the pressure depending on how narrow it senses the airway. And that is more advantageous to the patient because when you are lying on your back, your airway is narrow, so the machine is delivering pressure. But if I then turn on my side, the airway becomes more wider, so I don't need the same amount of pressure. So if you blast high pressure to me while I'm like this, I'm okay. If I then turn to my side, that pressure can be too much for me. So it has to be auto-adjusting. So that's the difference between fixed pressure and auto pressure. I hope that makes sense. Thank you, doctor. Câu trả lời của bác sĩ Chakraborty về câu hỏi này đó là chúng ta sẽ có hai cách sử dụng CPAP. Có loại CPAP sử dụng áp lực cụ thể đó là khoảng từ 7 đến 10 cm thủy ngân, và với cái áp lực cụ thể như thế này thì dùng cho tất cả bệnh nhân và không được điều chỉnh để phù hợp theo từng bệnh nhân. Và việc mà áp lực như thế nào thì cần phải phụ thuộc vào từng bệnh nhân và được điều chỉnh bởi bác sĩ. Và trường hợp thứ hai đó là sử dụng CPAP có chế độ tự thay đổi theo áp lực và chế độ tự động. Thì cái trường hợp như thế này, CPAP nó sẽ có một cái bộ phận để cảm nhận áp lực. Khi mà thở ra thì áp lực sẽ giảm xuống, và khi mà có cái tình trạng hẹp đường thở trong cái việc ngáy hoặc là ngừng thở khi ngủ thì CPAP sẽ phải tăng cái áp lực lên. Trong cái lúc thở ra bình thường thì trong lúc thở ra thì sẽ giảm áp lực xuống để khí đi ra. Tuy nhiên là với những cái trường hợp ngáy thở bị hẹp như thế thì đường khí sẽ bị đường khí đi ra sẽ bị giảm, bởi vì do cái tình trạng tăng cái áp suất trong cái CPAP sẽ ngăn cái đường khí đi ra. Và
cái việc và những cái bộ phận này sẽ có cái tác dụng đó là nhận những cái CPAP như thế này thì có cái bộ phận cảm nhận được là khi nào bệnh nhân có cái tình trạng ngừng thở, và như thế thì bác sĩ sẽ nhận biết được và sẽ có thể giúp điều chỉnh tăng cái áp suất tăng cái áp lực khi mà sử dụng CPAP lên để giảm cái chỉ số AHI xuống. Và cái số liệu thì có thể từ 6 đến 8 ở đáy và cao nhất ở vị trí 20. Cái này sẽ tùy thuộc vào cái độ tắc ở bệnh nhân và tùy thuộc vào từng cái tình trạng và vị trí của bệnh nhân. Ví dụ như nếu mà tôi nằm ngửa ra đằng sau thì đường thở nó sẽ bị hẹp lại và chắc chắn là cái áp suất đường thở nó sẽ phải tăng lên. Trong khi nếu tôi nằm nghiêng thì cái đường thở sẽ giảm xuống, và khi đấy cái áp suất mà CPAP dùng sẽ lại giảm xuống. Và như thế dẫn đến là cái việc điều chỉnh CPAP mà sử dụng cái bộ phận tự động như thế này nó sẽ tốt cho bệnh nhân và cá nhân hóa cho từng bệnh nhân một. Thank you, doctor. Thank you, Ms. Sun. And also, one of the questions in the that our audience sent in was, should polysomnography be measured again after taking CPAP, and based on what standards? Yeah, this is an interesting question. I don't do it unless there's a problem. So for instance, if I have a patient with sleep apnea, I treat that patient with CPAP. That patient's sleepiness gets a lot better. And on the CPAP machine, the AHI is 4 or 3, you know, it's well controlled. There is no need to do any repeat sleep studies. When I do repeat sleep studies are, number one, when I don't feel CPAP is adequate, when I feel that, look, the patient still has a very high sleepiness score, the patient doesn't feel better despite being on CPAP, I'm thinking, what am I missing? Has the machine converted the obstructive events to what we call central events? That's when I might want to do it. I might want to repeat it if I am missing what we call hypoventilation, when in addition to the throat narrowing, there is shallow breathing due to severe obesity or chronic obstructive airways disease causing a high CO2 and a low O2. CPAP may not treat that patient. BiPAP may treat that patient. So in a nutshell, if the patient is clinically well and they have a good response, I don't bother. I'll only do it if I have a clinical concern. Thank you so much, Dr. Chakrabarti, and I'll translate your part of the answer first. Và câu hỏi đó là nên đo lại đa ký giấc ngủ như thế nào sau khi dùng CPAP và dựa vào tiêu chuẩn gì? Thì bác sĩ Chakrabarti đã trả lời là bác thường không sử dụng đa ký giấc ngủ sau khi dùng CPAP nếu không cần thiết. Bởi vì nếu dùng CPAP thì sẽ thường trở nên rất là tốt hơn. Với lại chỉ số AHI là khoảng 3 hoặc là 4 và kiểm soát rất tốt. Bác chỉ sử dụng ở trong 2 trường hợp trên. Một là bệnh nhân không trở nên tốt hơn. Bác sĩ tự hỏi là đang có điều gì mà chưa có được cân nhắc tới. Và có thể là máy CPAP đã giúp tác động làm giúp cho bệnh OSA do làm bị tắc nghẽn đường thở chuyển sang một dạng là do trung ương hay chăng? Và trường hợp thứ hai là có thể là đã do bệnh nhân không phải là do chứng OSA hoàn toàn mà còn do là một chứng gọi là hypoventilation, là bị giảm và thở quá chậm. Và trong trường hợp này do các bệnh nhân béo phì và BiPAP thì mới chữa được chứ không phải là CPAP. Thì đây là 2 trường hợp mà có thể là do CPAP không tác động được lên tình trạng của bệnh nhân thì bác sĩ mới trở lại với đa ký giấc ngủ. And yes, Dr. Daskopta, do you want to comment on this question as well? Yes, the sleep apnea, the whole thing about snoring and sleep apnea. We don't do sleep study routinely after, as Chakravarti has mentioned.
If there is a problem, then obviously there are questionnaires that we can fill out. He mentioned Epworth, he mentioned Stop Bank. So you go and visit these questionnaires and see whether the patient is having problem. And if there is a problem, obviously you need to repeat the sleep study, because you need to understand the sleep study is expensive. I mean, you can't just do a sleep study every now and again, and you need to judiciously curtail the sleep study only when the patient needs it. Otherwise, if there is no problem, don't repeat it. Thank you so much. Và bác sĩ Scott đã thêm vào một ý rất là hay là khi mà ta có một số nghi ngờ nhỏ thì có thể sử dụng tiếp các khảo sát Stop Bank và sử dụng lại các thang đo như là Epworth để xem xét. Bởi vì cái sleep study là cái bài đánh giá về giấc ngủ thì nó khá là đắt tiền, và chúng ta không muốn sử dụng bài test này tùy tiện nếu không có vấn đề gì lớn đối với việc sử dụng CPAP và sự cải thiện. Thank you. And the next question as well is, what is the treatment for OSA caused by laryngomalacia in children? The children's sleep apnea, if it is detected, the laryngomalacia is mostly will get corrected by itself. You need to assess the child and see what's the problem is. If there is a severe problem, and as the child grows up in those months, I mean, I'm talking about the laryngomalacia, I'm talking about an infant. So each day and week, the musculature will improve and the child will improve. You can just ask the child to sleep on a prone position. That improves the situation. If none of them, and if there is quite a threatening airway problem, then we may have to do some laser procedures just to tightening those areas. But those are reserved only for the last phase, not at the beginning. Thank you. Và câu hỏi là cách điều trị OSA nguyên nhân do mềm sụn thanh quản ở trẻ 7 tuổi. Thì bác sĩ đã trả lời là thường ở những trẻ nhỏ thì vấn đề này sẽ tự giải quyết và tự hết. Và thường là ta sẽ thấy là khi trẻ lớn lên từ tuổi nhỏ thì vấn đề này sẽ hết. Và nếu vấn đề này trở nên vẫn không tự giải quyết thì ta có thể thứ nhất là giúp trẻ nằm sấp để có thể cải thiện vấn đề, và chỉ khi nào mà bệnh trở nên rất là nghiêm trọng thì mới sử dụng các biện pháp như là phẫu thuật. Thank you, and I'll read the next question in Vietnamese. And do I need to stop taking sleeping pills or drugs that affect the central nervous system during the day of polysomnography? If patient continue to use, will these drugs have any effect on the diagnosis of OSA? I think my view is that my patients don't stop any drugs before polysomnography. We have so many patients coming in the system. It's just not really feasible. Secondly, we know that certain sleeping pills can depress the breathing overnight and can potentially worsen sleep apnea in certain cases. So I'm not a fan of sleeping pills with sleep apnea. There is a little bit of evidence, believe it or not, that in certain phenotypes of sleep apnea, certain sleeping pills can actually be helpful, but I would not use that as a general rule. I think my point is my patients don't stop any normal treatment. That's the first thing. I just want to know what the diagnosis is. That's the bottom line. And secondly, I am not a fan of sleeping pills in untreated sleep apnea. I feel it can cause depression of the respiration overnight, basically. Thank you. Và câu hỏi là có cần ngưng các thuốc ngủ hoặc thuốc ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương trong ngày gắn máy đa cái giấc ngủ hay không? Và nếu không ngưng thì thuốc này có ảnh hưởng gì đến kết quả chẩn đoán OSA? Thì thứ nhất, điểm thứ nhất mà bác sĩ đã nêu đến là bác sĩ không nghĩ là cần ngưng các loại thuốc gì. Và điểm thứ hai
là bác sĩ khuyến cáo là không nên sử dụng các thuốc ngủ dành cho bệnh OSA mà không được điều trị, bởi vì có nhiều trường hợp là các thuốc ngủ sẽ làm cho hô hấp bị trì trệ ở trong đêm, nên bác sĩ không khuyến cáo sử dụng các thuốc ngủ dành cho bệnh OSA không được điều trị. Yes, and then, và câu hỏi tiếp theo là sau khi làm phẫu thuật cắt amidan và nạo VA cho trẻ em để điều trị OSA, khoảng bao lâu thì có thể đo lại đa ký hô hấp là tốt nhất? And how long after the tonsillectomy and VA curettage for children to treat OSA should the respiratory polygraph be remeasured? Usually, children doesn't need a polysomnography. It can be done if the problem is adenoid and tonsils, you remove them. As ENT surgeons, we are less and less doing tonsillectomy and adenoidectomy for infective purposes, for tonsillitis. We are not doing them much anymore. So mostly what we do is now for obstructive symptoms. So if the child has huge adenoids and huge tonsils and has produced signs of sleep apnea, then you need to operate. And the child improves immensely. The main follow-up should be clinical with history. You look at the child looks different. But if there is an issue, then you do a pediatric sleep study trying to assess. Or in a child with a syndromic child, or there is a problem with the mandible and a facial problem, then you do a sleep study trying to find out whether there is any other issues going on. Yes, thank you, doctor, for your answer. And và bác sĩ đã trả lời là đối với các trẻ hiện nay mà bị OSA thì thường là không cần đo đa ký hô hấp, và có thể làm nếu như làm các vật chắn đường thở như là amidan được cắt bỏ, và thông thường thì sau khi sau khi các việc này làm xong thì ta có thể theo dõi lâm sàng, và thường là không có vấn đề và không cần đo đa ký hô hấp. Thank you, Dr. Chakrabarti, and we understand if you have any schedules afterwards, we really appreciate your time spending with us today and share of your expertise. Thank you very much. Thank you very much. Are there any burning questions left for me before I drop off? I have one question, if I may. Yeah. In patients who have exhibited a sort of increase in central sleep apnea as a result of using CPAP for obstructive sleep apnea, what do you do? Is BiPAP really the only solution? First of all, this is called sort of breakthrough centrals. There's a number of things. The first thing is that I wait a few months, because sometimes in a lot of these cases, these patients resolve simply by watching and waiting. So that's the first principle. So the first thing is to do the physicianly thing, which is not very much, basically, and just observe for the first few weeks. If that patient persists with these central events, there's two things that I think about. The first is why, because we know that these people have a higher risk of underlying cardiac disease, the propensity to convert to central apnea. So where that happens, I'm thinking to myself, why is it that this is happening to this patient? Yes, it could be because I'm giving them pressure. That pressure is blowing off the carbon dioxide. It's bringing it too low. That is causing apnea, central apneas as a response. But I'm thinking, is it cardiac disease? If
these centrals persist, I may then switch over to NIV or by bi-level ventilation, but I sometimes don't even do that. I just simply treat the patient with CPAP if these centrals are not too much in frequency and if the patient isn't symptomatic. So I think it also depends on how symptomatic they are. I am not a fan of something called adaptive servo ventilation, particularly in light of the previous studies that showed that it increased sort of sudden death. So I tend to steer away from that. So my principle is, first, do the physicianly thing, which is not very much. Secondly is ask yourself, am I missing coexisting cardiac disease in this patient? And finally, if this patient persists with these complex events and the patient is symptomatic and these complex events are, 20, 30 an hour, a fairly high number, I may then switch them over to bi-level. I hope that makes sense. Very much so. Thank you very much. Thanks for the great explanation. Thank you. And if there's any other burning questions before I drop off, please let me know. I think it's all good, Doctor. Great. Thank you so much for joining. Great. I'd just like to thank you all for your attention. It's been an absolute pleasure and privilege to speak to you all today on this topic. And have a great weekend. You too. Thank you. Because the time is running over, we will have one or two more questions for Dr. Dasgupta. Dr. Sun, can you try reading it out? Câu hỏi tiếp theo. Phương thức phẫu thuật UPPP ảnh hưởng thế nào đến việc sử dụng CPAP? So the next question is, how does UPPP surgeries affect the use of CPAP? Sorry, can you repeat it once more? How does UPPP surgery affect the use of CPAP? Now, the time UPPP was first devised was the same time the CPAP was first devised. So there is a huge controversy regarding it. And people kind of using the UPPP as left, right, and center. And they were like chopping off half of the palate out. They're chopping off uvula and tonsils. And that created problem. And that created nasopharyngeal stenosis that caused the nasal regurgitation. And most importantly, when these people failed, they couldn't take the CPAP, because to give a CPAP, you need a seal. You need a particular seal to give you that CPAP. So UPPP, we are slowly, the radical UPPP, we are slowly moving away to more conservative surgeries. Like you really measure how much you are cutting, and you're really conservative with the amount of cutting you are doing, so that if you fail, there is always CPAP behind you. And it also increases the compliance of the CPAP. Việc sử dụng phương thức phẫu thuật tạo hình lưỡi gà, khẩu cái có thể có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái việc sử dụng CPAP. Việc này thực ra có rất là nhiều cái tranh cãi. Việc sử dụng cái vị trí với cái vị trí phẫu thuật thì có thể dẫn đến một số các cái biến chứng trong cái phẫu thuật, ví dụ như có thể trong cái phẫu thuật, cái phương thức phẫu thuật này, với cái trường hợp mà thất bại, khi mà phẫu thuật tạo hình khẩu cái lưỡi gà thất bại, thì chúng ta sẽ vẫn có thể sử dụng CPAP. Và vì vậy thì khi mà chúng tôi sử dụng phương pháp điều trị, chúng tôi sẽ cố gắng là sử dụng cái phương pháp điều trị bảo tồn tối đa cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, và tính toán tối đa cái phần mô mà phải cắt của khi mà phẫu thuật này, khi mà sử dụng cái phẫu thuật này. Và khi mà cái phương thức phẫu thuật UPPP thất bại thì chúng ta luôn có cái phương pháp sử dụng CPAP ở đằng sau.
I think we are running over time. So I would like to end the webinar here. Thank you so much, Dr. Daskapta and Dr. Chakravarti, for sharing with our Vietnamese physicians and medical students a very informative session. Thank you very much. It was my pleasure. It was fantastic. I really enjoyed my session. Thank you so much. Thank you so much. And lastly, thanks to these lovely interpreters. They made our job so much easier. And I couldn't have done it without them. Thank you. Thank you so much. I will make the ending in Vietnamese now. Vì thời gian của hội thảo có hạn, nếu các bác sĩ và các bạn sinh viên có thêm câu hỏi dành cho các diễn giả, xin vui lòng gửi vào hòm thư của Medisetter tại help@medisetter.com. Và xin cảm ơn các bác sĩ, các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Để tham gia các buổi hội thảo tương tự, các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ Medisetter, link để ở phần chat. Ở trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Bản khảo sát này sẽ hoàn toàn ẩn danh. Các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng trả lời các câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5. 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medisetter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Medisetter xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Dr. Daskapta and Dr. Chakravarti. Thank you. Bye-bye. I'm leaving. See you in our next webinar. Thank you. Thank you.